Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Good Sejam afternoon, muito everyone. How's it bem-vindos going? à nossa Welcome videoconferência para fazer o to our Q&A earnings sobre os call for the resultados Q&A do on segundo trimestre the de 2023 results of our e também second quarter do of nosso 23 plano de transformação. and also Antes our da gente abrir para transformation perguntas e plan. respostas, Before we eu open gostaria up de for fazer um Q&A, recap do we'd material like to divulgado recap ontem, on the tanto o material nosso that we release shared quanto a nossa yesterday, apresentação, our quanto também release o and our vídeo onde a presentation, gente passa as pelos well as principais the video pilares where we do go over plano the de main transformação. pillars of Por the favor, pode passar transformation um plan. slide. Please, we can move on to the next slide. Primeiro, gente, só deixando claro, né, First a of all, mudança just do want to make it posicionamento clear da Via, the que o que é a Via change hoje? in Via's Existe positioning sempre and uma what we are at preocupação Via. e às vezes There's alguns always a questionamentos que concern and tem some novas plataformas issues genéricas, novos related to new marketplaces chegando no generic mercado. platforms or Por marketplaces that que are que coming isso into the não é uma market preocupação para and nós? why A this is Via é uma not a empresa concern com to us. ativos Well, claros, um Via posicionamento is competitivo único a e company tipos de with very capacitações clear também assets, únicos. a E nós somos unique muito positioning, concentrados, esse lado direito do slide, muito and concentrados no we're core. really E o P nosso concentrated é realmente muito in our relevante core. e dentro do 1P, o nosso 1P é concentrado nas categorias que a gente chama de And core, in our que são 1P, we have móveis, our que é core toda a linha categories, which branca, are telefonia, furniture, telas, startups e refrigerators, eletrodomésticos em freezers, geral. A screens, cauda, para nós, portable ela é devices, and complementar para o nosso cliente que home compra appliances, essas etc. So categorias core. the Então é tail is muito diferente das complementary plataformas to genéricas. our Para a gente vê customers' as plataformas até categories. So como it's uma very different than our oportunidade, que a generic gente pode platforms. prestar serviços We see logísticos these para essas as an plataformas. Já temos até opportunity. alguns contratos assinados We e even have some começando a contracts prestar we've esse signed, tipo de and serviço. we're starting to Por provide this favor. kind of service. Next. Aqui, gente, para deixar claro agora a mudança de So quickly, estratégia. Está dando um we eco want aí, to viu? discuss the shift A in the mudança de strategy. estratégia nossa. Os primeiros 4 anos, de Our 2019 a first 2022, 4 years, from desde que houve a 2019 troca to de controle da 22, ever companhia, since we had a foi shift in the essencial para a company's control, construção dessa mega were plataforma, a criação essential das for the lojas, construction of this ampliação de mega novos canais de platform, the venda, crescimento expansion of our online, stores, construção do new sales marketplace e channels, até das soluções de marketplace, tecnologia que a gente tem construction, hoje. and even A gente technology muda e começa uma solutions. nova fase, com foco We are muito starting grande a em new rentabilidade, phase with a geração de big focus caixa on e retorno sobre o profitability, capital cash investido. generation, and Pode pular, returns por on invested favor. capital. Please, you can move Isso along. significa que os principais So this indicadores da means companhia, that the e main antes a gente olhava muito indicators para in the GMV, company margem bruta, para that we entregar uma used to margem look at, legal, like deixam GMV, de the ser isso. Os gross principais indicadores margin, the passam a ser EBITDA margin, etc., fluxo de caixa and the livre, main com indicators compromisso de with ter the free fluxo de caixa cash flow, robusto, with a com commitment boa to have a cobertura de taxa de robust juros. free cash E flow with o a good principal interest indicador coverage. para medir And the performance main do indicator management, do to measure time, passa a performance ser retorno sobre o at the capital investido, management and team ROIC. is return on Nós vamos invested trabalhar capital, the aqui para ROIC. entregar um bom We're going to spread work on this sobre o to custo deliver fiscal. good spread Dito on a isso, cost of EBITDA e capital. GMV passam a ser Having said that, consequência the e EBITDA and não GMV are just a metas consequence and not pré-definidas, isoladas, que não predefined targets necessariamente that are entregariam um cashflow isolated robusto e um and they retorno did sobre o not capital necessarily investido deliver a atrativo para robust todos os cash flow and investidores. return Pode on invested passar? capital that was that attractive to all Aqui, gente, a investors. gente Moving traz um on. slide que para mim é Here fundamental, we're que sharing é a a discussão slide da that we think mudança de is fundamental, mindset, which is a mudança de bit of cultura. the A mindset gente olhava para shift. GMV e margem bruta, We que were inclui looking at despesa GMV variável, and the e gross passa a margin, which incluir as included the despesas variable diretas de cada expenses. And now we negócio, start cada including the produto que a direct gente vende, expenses of each o business custo and de product that carregamento de we sell, estoque e o the custo do cost of financiamento the para o stock, consumidor. and the cost of Isso funding muda to as decisões da companhia, consumers. muda a This changes the governança, company's muda os decisions, the KPIs e, governance, obviamente, altera as KPIs, metas e and a of cultura course, da it companhia. changes our Foi essa targets and culture mentalidade of the nova company. que That was disparou the o que a new gente tem no próximo mentality that slide, really que unleashed what possibilitou a we gente have on our trazer new aqui slide that made it alavancas possible for e us to bring iniciativas levers já com um grau de and maturidade um initiatives pouco mais with a maduro, level of algumas maturity delas, that's a outras a little gente more continua robust trabalhando. Então nós and temos others mais we're de still 100 working on. iniciativas So we have dessas over em 100 18 alavancas, initiatives inseridas em 18 in these alavancas, que 18 passam por todo o levers PNL e that go through dimensões de our geração de caixa P&L e despesa de and capital. cash A generation gente traz nesse dimensions and slide capital exemplos structure. não Bringing in this exaustivos slide dessas some alavancas. non Então a gente trouxe exhaustive aqui, já passamos por examples of isso, these eu levers. sei que So vocês we já already brought entenderam ali, this, mas and alguns exemplos que somados some aqui tem 900 milhões de examples here reais, add up por to exemplo, no 900 million TAC, na reais, for renegociação de example, indiretos, a in the redução dos contratos de renegotiation of aluguel, que traz mais indirect ou menos 100 milhões de expenses reais and por lease enquanto, que a contracts gente that já tem. brings in Tem about outras 100 million renegociações de reais, indiretos também other acontecendo, ou seja, a gente tem aqui um direct plano, por negotiations enquanto, going on. So we de have 1 a bi plan de melhoria for de 1 PNL billion e de of melhoria no LAIR. improvements in E, P&L obviamente, essa and revisão de mix, revisão de improvements estratégia, in de the cultura, ela LAIR. traz também So mais this disciplina shift com a gestão in de the estoques, culture a and this clusterização com mais granularidade process e with libera aqui 1 clusterization with bilhão more de reais granularity that de releases estoque 1
billion vazamento de reais in caixa, stock that will fundamental be para used for our oxigenar a companhia e cash. permitir It's com que a gente fundamental gere to bring valor, some new alocando esse dinheiro oxygen to the em company and allocate iniciativas e value negócios que têm uma and TIR muito use this alta dentro cash da for companhia. initiatives and Pode business pular, por opportunities that favor? have a really high tier in the company. Moving on. Dito isso, na estrutura de capital, a gente tem vários As pilares. Vocês we viram look o into our vídeo capital Elcio lá e a structure, you've apresentação seen de tudo que a Elsie's gente está fazendo. presentation and Só the video with trazendo um everything we're recap aqui doing, dos principais but I want to pontos. recap the A main points implantação do here. FDIC como The modelo de folga deployment de of crediário, FDIC ela é uma as mudança a estrutural para a companhia. uh,
A gente está falando model aqui de and a financial metade da instrument dívida for a cash buy da now, pay later companhia is a que vai ser migrada structural para o mercado de change. capitais, We're talking about liberando half o of the balanço dos cash bancos debt that's para a going gente to poder be trabalhar, seja migrated to the capital alongamento de market, outras modalidades, de outra releasing aplicação room in our para esse balance plano. sheet with the banks Obviamente aqui, no for longo other prazo, purposes. So tende a in the ter long uma term, of redução de course, custos we will probably e, have a cost reduction principalmente, mais and estabilidade, especially more travando a nossa stability, capacidade de unleashing vender our mais capacity crediário e poder to aumentar a sell penetração more do of the nosso buy now, pay crediário. later and Então, tem uma increase the mudança penetration. transformadora do So ponto de there's vista a de negócio, transformational transformadora do shift ponto de vista from de a percepção business de balanço perspective and also e from a balance transformadora do sheet ponto de vista de perception visão das áreas de and from a crédito dos vision bancos, perception que é in the bastante credit areas and the relevante. banks, which is Pode very pular, por relevant. favor. We can move on. Além disso, a gente tem outras iniciativas Besides this, we acessando have other muito initiatives mais as we bancos, access outras fontes de more mercado de capitais, banks, other agências de fomento. sources in the Tem muita capital coisa para markets, alongar o duration investment das dívidas. Num agencies, primeiro and a momento, lot a of gente things não that tem are going to expectativa de reduzir extend the custos, duration of the debt. So reduzir initially, we spread, don't expect to mas sim reduce the aumentar a cost of the duration. spread, E depois but a gente increase começa a the duration. trabalhar And then com after, we're going to start working constante on em reduzir liability o custo de management, capital e reduzindo esse constantly spread à reducing the medida que a cost of companhia capital and the vai spread ganhando as mais the força company e mais gains peso. more Pode strength pular, por and favor. becomes Além bigger. disso, We as can move on. iniciativas de Besides monetização this, foram the aceleradas, a monetization gente já initiatives were tinha all essa accelerated. We participação de already créditos had mensais this part with prevista, the esses tax 2 bi e credits meio aí expected, these recorrentes two para and a half billion that were 2023 e recurring 2024, for e a gente 2023 trouxe and aqui 24. iniciativas And then we adicionais. O brought estoque, some que eu já comentei initiatives. antes, So tem the stock alguns I ativos already mentioned imobiliários que a gente está previously. There's operando para fazer um sale leaseback real estate para 200 assets that milhões we're de reais, operating to e tem consider fundos de algumas sales subsidiárias, back não tem falando actually de up marca to aqui, 200 de million algumas reais. And there's casas a que a sale gente some tem que tem crédito subsidiaries fiscal e que a that gente we ainda não have with pode vender, fiscal credits totalizando that we aí can also quase sell. 4 bilhões de Add up reais de to about monetização de 4 billion ativos reais para a in gente buscar fazer monetization of the também tudo assets no curto prazo, that we tá? can try to Pode pular work mais on um. also in the short term. We can move on. E aí, gente, eu chego And aqui no then último slide nosso, né, para a I gente poder reached my abrir para last year Q&A, so we can onde a get gente into reforça, né, Q&A tanto os where atributos we da empresa, os nossos reinforce the ativos, attributes que of the são os company and our clientes, que é a assets marca, that as are marcas que a gente tem, customers, the a nossa brands, liderança nas nossas our categorias, o leadership in these posicionamento único em termos de categories, logística, our de unique força positioning when comercial, it que tem uma comes to escala de compra logistics and muito boa, commercial e strength, também as capacitações do time, and a also the omnicanalidade já training of feita, our um team, crediário our icônico e omni-channel único no approaches, país, que vão an destravar iconic buy now pay muito later, potencial. and all Então, a of gente these will enxerga assim unleash major muito potencial potential. de crescimento e geração de So valor. seeing a lot Só não vai of ser growth foco and value desses creation, primeiros 2 anos ou um ano e meio but it won't da be our companhia, focus porque a in gente the vai first primeiro gerar 2 valor, aplicar o dinheiro daquilo because que a gente first já we want tem to dentro de generate casa, value, apply que the vai cash trazer into uma what we fonte de already have crescimento in-house, and it will sem risco bring de good execução, return e aí à rates medida que a gente for without a obtendo, risk of gerando execution. mais Then valor, as we sobrando caixa, a gente vai generate more aplicando value and we em have leftover oportunidades cash, e em we'll momentos apply this oportunos a gente into apresenta some planos de longo prazo opportunities. para a gente gerar And when realmente muito mais valor e we continuar have the crescendo a appropriate companhia. time, we'll Essa é a present agenda this so resumida we can que generate foi even more apresentada com mais value. detalhe ontem This is a aqui, está nos summarized nossos agenda that we materiais. presented in more Dito isso, details passo on aqui the para o video Gabriel para yesterday, and começar a it's also puxar in a our pergunta de material. But now I'll a pass sessão the de floor on perguntas to e Gabriel respostas, para a gente to poder start entrar with nos the detalhes Q&A que for session, julgarem and so that we necessários can get into ou dar um more pouquinho details mais that de you guys cor consider to be important, or sobre maybe esse give you ponto. guys some more Muito color obrigado a todos de novo on pela some presença. points. Gabriel? Thank you all again for your presence. Gabriel? Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Vamos Thank dar you, início Renato. aqui às Good afternoon, perguntas everyone. We're e going to start off respostas. with our Queria chamar a primeira questions and pergunta do answers. Vitor And Pini, do Safra. the first question Vitor, is por from favor. Victor Pini and Obrigado, Safra. Gabriel. Boa Please, Victor. tarde, Renato e todo o Thank you, time. Gabriel. Good afternoon, Renato, Renato, and acho que eu queria everyone. abordar um pouco mais I think I desse wanted to novo talk plano, né? about Acho que, this new assim, a plan. gente viu I ontem o think vídeo que that vocês by what we saw publicaram e tudo mais, yesterday, that you guys você deu um published, pouquinho de and detalhe agora, que a eu little more gostei é que ele é details now. relativamente, What I parece really ser liked is that simples, né? it's Não seja relatively fácil de simple. It executar, seems mas simple, it's ele not tem lá easy, contas but claras e todas we have clear conectadas, enfim, levers and they're all mas acho que o quantified. ponto importante But talvez I seja a think the main execução, point né? here Então, now is dessa how you're going parte to de have the execution at pessoas, the end of né? the day. E aí It's eu going to be queria que made você by falasse um people. pouco mais dessa And I wanted questão you de to ter, talk de about como this and você give us some more information alinhou on os how incentivos, não só de vocês you've aqui no aligned top your guys' management, mas incentives here in também the a top turma na management ponta, level, né? but Você é o also cara comercial que tinha the metas de guys of the venda, commercial às vezes operations that had prejudicado o sales papel de venda targets ao that longo prazos, enfim, ou maybe they would harm the negociação com working fornecedores, capital in não the long sei, term or entendeu even a the ideia? negotiations with Como suppliers. tanto curto e So longo prazo, como how, I você wanted to understand how alinhou at os the short and long incentivos aí para term que esse plano seja you bem have this executado. alignment with incentives so that the Obrigado. plan can be well
all Obrigado, delivered. Vitor, pela pergunta. Thank you, A gente Peter, for realmente that tem uma question. transformação nos We incentivos really e nas have metas this da companhia. transformation in Então, quando a gente pega incentives and todo o time targets in the company. So comercial, when we das look at the lojas, né, entire os commercial principais team and indicadores stores, era GMV e margem the main bruta, indicators, e a which were gente muda GMV and isso, gross criou as margins, margens and 1, we 2, change 3 e this and we 4, create e hoje a gente tem margins uma 1, margem 2, 3, líquida and lá que 4, and now you incorpora have a net o custo de margin that capital. Então, o incorporates the cost estoque of parado capital. na categoria So daquele comercial que stock, a gente when participou de it's categoria, stocked at acaba the impactando a category, venda dele,
e a kind of mesma coisa de impacts estoque their parado quando targets, a gente and vai the lá para a same thing loja. applies when you have Então essa stock that's mudança de closed and KPIs going to the store. ajuda a So the mudar a shift in the cultura quando a gente KPIs fala das metas de helps curto to prazo. change the Quando a gente culture fala when das we talk metas de about the longo short-term prazo, a gente targets. está incorporando When we talk about ROIC e long-term targets, TSE. we're Mas incorporating você the vai ver que ROIC and esse the programa ainda TSR. está em revisão, então a But gente of vai course, this revisar program is still todo o being programa de reviewed, and remuneração de we're longo prazo looking into para all o of time the executivo, para o time sênior da long-term companhia, para a gente ter compensation triggers for the compatíveis senior com o retorno que a gente management vai team. So dar we para have todos os triggers that are stakeholders. Por isso que tem o compatible with the TSR como returns for trigger all of the e ROIC. stakeholders. That's why Mas ainda estamos em fase TSR de and ROIC as triggers, desenho e but we're calibração still dessa proposta designing and para a gente balancing aí out this sim proposal submeter ao conselho, à so that we assembleia e can submit aprovar this to the a board transformar no and plano de approve longo it, prazo aqui da companhia, tá? transforming it into the long-term E plan não for the sei, só company. uma última aqui, não sei se And a pode, last question já here, tem I esse don't know if you detalhe could também, maybe mas give us some tem more ideia de details prazos, né, de about the implementação ou timing captura for the desses ganhos deployment or que vocês capturing of pretendem these também? gains Essa é a última that you aqui, guys Paulo. Obrigado. described. That's the last question. Legal, Thanks. Vitor. Cada iniciativa tem seu Great, Victor. prazo, né? A gente Each procurou initiative has trazer de forma a ilustrativa timing, naquelas bolinhas and we ali try to quão illustrate this avançadas well in estão. those little balls with Aqueles how exemplos mais advanced these are. antigos, eles já The estão examples quase that todos com are not decisão complete, of tomada course, they're e all aí o impacto basically depende da having iniciativa. Então você pega o decisions pessoal, made, a gente tem and then ainda the impact write-offs de depends on the julho e initiative. When you agosto look que at the começa economia a personal, partir de you setembro. have write-ups in Quando você pega o July and August, estoque, and you start the a gente savings parou in de comprar September. e When you look ajustou at the algumas coisas, esse é um stock, prazo de venda. Esse um, saldo, ele vai impactar, we, obviamente, a margem bruta do terceiro trimestre e a gente of vai course, this limpando is esse going to estoque be e o que sobrar no quarto tri, lá em the novembro, na Black stock, and then Friday, a gente whatever's left termina. over in Então a the gente fourth espera a quarter in partir de November, Black dezembro Friday will já estar finish. So we're going to capturando quase na hope that by totalidade December we can os already benefícios do que capture tem ali. Exceto, por the exemplo, o FDIC, full que assim benefits, que a gente except for lançar, a the gente vai começar FIDC. a captar, e aí a gente So tem as soon as we start capacidade launching de that, fazer we'll start 600, capturing this, and 700 then we have milhões the por mês. capacity Então essa migração vai um, demorar quase to um have ano para a gente fazer a migração toda 100, e distribuir 700 isso aí million per month, and para then this o fundo migration de is going to take about FDIC a do year to momento que a have gente this começar a full fazer. Então a gente vai ver migration from the benefícios na moment when we start totalidade doing lá it. no So final we'll de see 24. full Algumas será benefits by começar the no end of início de 24. 24, quando a gente Some vai will start distribuir noticing in the aqui do beginning of PNL. 24 when we Tem talk about outras P&Ls. alavancas aqui que a gente vai dar Other mais levers disclosure mais will para frente start e que vão having impactar um more pouquinho mais disclosure up para frente, ahead. porque demoraram e tem um That pouco will mais de impact us a complexidade de little more up execução. ahead A gente because trouxe they aqui o take que é longer and bem they have baixo more risco de execução complexity. e permite a gente We brought comprometer what's really sem risco low risk de of decepcionar execution and e allow us to e commit to them o without resto a risk vai ficar mais para o segundo of semestre de generating 24. Por isso deployments, and the que rest a will gente be more colocou left um to plano the até second semester 2025 of para a gente 2024. That's poder why we fazer um consider the 24 plan em rampa, till 2025, so we can entregando e have this consertando a ramp up of companhia e 2024 chegando lá com a and companhia delivering and arrumada e aí 25 a gente fixing the iniciar um novo company, and then ciclo. by 2024 we would Perfeito. start this Super new obrigado. cycle. Boa Obrigado, sorte. Vitor. Thank you Gratidão. very much. Obrigadão. Obrigado, Vitor. Nossa próxima Thank you, pergunta é Victor. do Pedro, do Our Bradesco. next question is Pedro, from pode Pedro prosseguir. Bradesco. Valeu, Gabriel. Pedro, you may Obrigado pelo proceed. Thank espaço you, Gabriel. e boa tarde, Renato e time. And Eu vou fazer duas hi, perguntas Renato and rápidas team. aqui I'm para going to add Renato. A two primeira quick delas é questions here. em relação ao The first fornecedores, one né? Como é que is eles estão about reagindo nesse novo suppliers. plano que, de certa How have forma, they me been pressupõe algum reacting to this new downsizing, né? plan? Vocês Because estão kind of considers renegociando a os bit of a termos aqui, a downsizing. Are you guys negociação ela segue a renegotiating mesma. terms? Is this Queria entender um negotiation pouco kind of sobre following isso the dessa same ótica. track? I E want to uma outra understand this a pergunta bit. é And sobre also another margem question bruta, is talvez about aqui um pouco the gross cedo, né, para a margin. gente So tentar maybe setar it's a alguma little bit expectativa, early to mas try to aqui a gente establish tem an indicações expectation, importantes de but mudança de mix here de we have some 1P, 3P, indications that are very crediário, important of a shift in the categorias, né? 1P, Vocês acham que 3P, a essa altura já buy dá now, pay para ter laters uma and boa noção categories. para Do you guys think that you setar can o que already deveria ser have um an patamar idea razoável dessa margem of bruta de what agora em will diante? be a reasonable Bom, level for obrigado this pelas gross perguntas. margin from Primeiro, now falando de onwards? Well, fornecedor, né? thanks for the Tem um question. lado bom que, assim, First, a about gente é tão suppliers, there's a good relevante na side, nossa which cadeia de is we're so fornecedores relevant to our que supply todo mundo é chain muito comprado that para os everyone planos que is very fortaleçam a companhia. has a strong Então, buy-in fundamentalmente, to gerenciamento, whatever's a going gente to tem muito strengthen the apoio company. So para tudo que a gente we está have a lot fazendo, of as support conversas são muito normally boas. from a manager's perspective, Obviamente, and our isso não casa conversations com a with demanda de partners are curto really good. prazo. But of Todo mundo course, quer vender mais this is e a not going gente to está match trazendo the mais short-term disciplina demands, para right? os Everyone wants to compras e sell sendo more, mais and we're seletivo e trying to mais bring more criterioso. discipline to this Então, eles estão and being more buscando encontrar selective and formas careful. para So they're viabilizar, trying to find entendendo que a gente tem ways que entregar retorno to sobre o tempo make investido, it uma venda feasible maior, because we have to mas deliver que this return on invested possibilite
capital, também rentabilizar but as we want to operações. also have Vale profitability ressaltar in que our a linha operations. And core, it's que é o important que to say movimenta a that our categoria, aqui core a gente não product tem line that redução. really A engages the redução que a company, we gente don't tem, have ela é much of a reduction. principalmente em cauda e So outras the categorias que reduction não we são have is core da normally on the companhia e tail nesse and other refletir no categories that valor. are not Quando vê cores, no core, a gente vê and ali a that we're rentabilidade. in some Então way ali é mais destroying value. seletividade do que When we see dividir the SKUs core e products, famílias, we see porque opportunities. algumas Now são we're mais being a little more recorrentes que selective on outras, the para a SKUs gente ter and um families estoque because mais some otimizado e give melhor. us more returns than others. Quando We have a pergunta more optimized stock. a outra pergunta And when aqui you ask falando about de the o que é mesmo? question, A margem sorry, what was the bruta. question? Boa, a margem Oh, bruta. the A gross margem margin, yeah. bruta a gente vai ter, So né? the Então ela gross começou a ser margin impactada will pelo segundo have conforme o terceiro tri, ela é mais this impactada impacted, and now in em the Paris. third quarter Quando a it's gente going to olha be para o more longo impacted prazo, because you clean this a out. gente When looking enxerga a long term, oportunidade
de we ter see ela igual ao passado ou um opportunities to pouquinho have acima, tá? Então tem this oportunidade de melhoria just as the incremental past or a na little margem bit bruta higher, e um with an pouquinho de eficiência. incremental Isso sem improvement in the gross contar margin. mudanças de mercado. Of course, A gente not acredita sim que o counting mercado on tende a shifts melhorar in the alguma hora market, we e a gente believe está that the vendo que market's algumas gonna categorias puxam a improve margem at bruta certain para point cima, como móveis, in por time, but, exemplo. some Então, categories voltando kind o of, crédito à push pessoa the física category e upwards, voltando o such mercado, as isso furniture, etc. ajuda para a margem bruta melhorar. So Sem this contar would isso, help the gross continuando a margin margem bruta get better. parecida com o que a And gente tinha no passado, without e um considering pouquinho this, de we would melhoria consider the gross incremental, margin que similar é to what we had decorrente in the dessa past utilização de year with some precificação, possible promoção incremental e harmonização improvements de due mix. to this Mas ela deixa de ser o driver pricing and principal, some mixed porque margem reviews, bruta but é it's mais not uma going to be the vidinha para modelagem main e para driver te dar because garantir a the gross rentabilidade na margin is última just linha. one more way for Eventualmente this, é melhor and dar it's um not aumento necessarily nesse what's going to margem algum guarantee the item que profitability in the last entregue line. So sometimes it's better to have a muito retorno na última smaller linha pela gross quantidade de capital margin investido in do an que pelo item that will contrário. deliver a lot of Nesse returns in sentido, the o last estoque passa line a ser because there's low bastante capital investments fundamental than e the olhar para a opposite. margem So this EBIT stock ou a margem turnover is LAI, really aí fica important, muito and the mais EBIT claro que or tem uma rentabilidade um pouco LAIR maior. margin would be a lot better and easier to see Legal. the evolution of the Obrigado. Super company's claro, Renato. profitability. Valeu. Obrigado você, Pedro. Thank Obrigado, you, Renato. Pedro. Very clear. Nossa Thank you, próxima Pedro. pergunta, Felipe, Now do we're going to Citi. talk about Pode, Felipe. a question from Felipe from Citibank, Boa tarde, please. pessoal. Boa tarde, Renato, Elcio, Hey, good time aí. afternoon, Falar do everyone. City Renato aqui, and porque a gente Elcio queria and entender everyone um pouco here mais on aqui, né? Citi. Eu acho que vocês passaram um pouco, né, We essa want to visão do understand a bit time, more do because you plano, talked né, e about a what captura, is né, ao longo dos the trimestres. O que a gente queria plan entender and aqui é, capture pensando já em margem de over EBITDA, quarters. será que a gente So now, consegue if you look at the imaginar, EBITDA margin, ou vocês estão do you think we mirando can aí, né, um imagine, dígito alto or já have para you esse been final desse looking ano, at pensar no duplo dígito para o ano que a vem? double E um digit segundo for next ponto, né, year, vocês maybe? destacaram também aí Second no, point no would be resultado, né, o you also ganho que a gente highlighted espera, principalmente nesses itens uh, core, que a gente entende que é a the fortaleza da Via. share gains in the core Até items, por which are essa really strong visão, né, points e for e VIA. conhecimento de And mercado, a gente queria considering entender o this que vocês vision estão in the pensando para market Black Friday desse ano, né, awareness, para o what are you segundo guys thinking semestre. O about in segundo regards to semestre the vocês Black vão investir, Friday né, and devem second semester? aumentar Do you estoques guys no think you're going to terceiro tri. Esse é um invest ponto que a gente queria stocks entender more a in cabeça the third da quarter? companhia This para is esse something we core. wanted to understand Obrigado, more about pessoal. Legal, Felipe. regards to Obrigado this pelas perguntas. core. Quando a gente Well, olha, thank né, you, primeiro Felipe. começando Thank pela you for the segunda, question. olhando para o core, When para we Black Friday, tem start off sim with essa the second tonalidade, one, a we gente look at core espera and Black Friday. ainda um There trimestre is mais forte do seasonality. que We os do outros hope trimestres, to have ainda sem uma a recuperação de semester that's mercado, tá? stronger, Então o but mercado we deve still have vir recovery in the parecido com o market. que a gente está vendo, mas And com as so it should tonalidades be disponíveis similar, que ajudam. A gente vem com but there's iniciativas de still marketing seasonality in the quarter, and that bastante helps a lot. We have robustas, some marketing usando essa nova initiatives, tecnologia, e a gente and we're pretende using sim this new ganhar technology, muito share of voice, o and que we vai do hope to acabar, have a lot of share of possivelmente, voice ajudando um pouquinho nas because, vendas. of course, this will Mas não help queremos ter um with our impacto a todo sales momento. a bit. Então, But apostando no we core, understand that vamos there's ter a estoque market então to do a lot crescente no about final do this. We're going terceiro to tri. bet on the Terceiro core. tri a We're gente going to vai have ter que growing comparar stock. para ver essa And then otimização in the third com o quarter, terceiro we have tri do to ano passado, compare and see how que we're tem going uma to use this sazonalidade que você compra para because fazer a there is Black e que seasonality vai estar that you ali buy dentro to do have jogo, Black tá? Friday, Quando and fala this is going to de be margem EBITDA, considered. nós não estamos When we dando talk about the guidance. EBITDA Até margin, porque, de novo, a we're gente not falou, a giving you meta da companhia guidance. não é We're EBITDA. just saying Mas se você fizer a that conta, the olha company's para a target is conta not de hoje, EBITDA. né, olhando a LTM. Quanto If precisa you, para dar um fluxo de caixa saudável, tem que gerar how tanto de much do caixa. you need to have Você a pega as iniciativas que nós estamos fazendo healthy no free PNL, cash quanto que flow? isso vai contribuir. So we look at the Soma initiatives isso for the para dar um P&L. ROI acima do custo de capital, você vai ver que realmente tem um incremento So if you look at this que tem que ser and the entregue ROIC above na margem de the cost EBITDA of e que ela capital, vai you ter can que see that there's melhorar an pelo increment perto do que that você needs to be falou, delivered né? in the Então a EBITDA gente margin, and it's going to be entende e estamos to trabalhando reach com this isso. point where Nós só it's não close to what estamos you dando mentioned. So we guidance understand we're do close to ponto de that. We're vista just not de providing a margem EBITDA, tá? guidance Mas tem uma melhoria from para an ser EBITDA feita, margin é isso que a gente perspective, está but there is trabalhando. an improvement to be E delivered, é and that's what material. we're working on, Obrigado, and Obrigado. it is obrigado, pessoal. significant. Okay, thank you. Very Obrigado, clear. Felipe. Nossa próxima pergunta, Thank you, Dani Eiger, Felipe. da XP. Our next Dani, question pode is seguir. from Danny Eiger Boa from tarde, XP. pessoal. Obrigada por pegar minha Hi, guys. Good pergunta. afternoon. Thanks for A my minha está question. relacionada um My pouco question à is questão really do cenário related competitivo, to né? Assim, vocês the estão competitive agora scenario. nessa estratégia de focar Now nas you guys have categorias this core, strategy on levando que focusing vocês on core talvez categories, saiam so desse ambiente mais competitivo de maybe you'll marketplace leave this more generalistas. competitive market, Mas me generalist parece que vocês
categorias também tem uma certa scenario, but even competição, these né, de alguns categories, players there's a ou bit of omni ou competition, right? talvez From mais some players that físicos, are e até a gente tem visto omni or a alguns, little more até ajustando o physical, and discurso we've também para seen esse some foco em categorias de ticket médio mais alto por players conta also de estabilidade. Então acho adjusting que seria legal this vocês discussion trazerem um to pouco o view categories that have a de higher competitivo desse average setor ticket. e So o it's que que vocês important to look enxergam at the talvez view como os of the principais competitive diferenciais scenario competitivos da and Via. what you guys consider to E a be the minha main segunda differentials é em termos via. de principais riscos que And the vocês têm second question is mapeado about the main aí risks that you've para mapped execução out do plano, né? Eu acho que for the o que execution of this vocês plan. trouxeram é super And legal porque tem what muita you guys brought, I transparência think, is e é really muito cool because you claro have a lot of as transparency. alavancas e It's elas really parecem clear relativamente to simples, né, understand em the termos levers, de and they seem relatively implementação, simple when it comes to relativamente, porque nada é deployment. simples, né? Mas enfim, sem Relatively, right? Because muitos nothing is riscos, totally enfim, de simple, but there execução. doesn't seem to be Mas o que such que an vocês estão mais execution risk. atentos ou o que a gente deve But what ficar have you guys atento
focused on nesse more, and plano. what should we Obrigada. focus on more towards this plan? Thank you. Dani, muito obrigado pelas perguntas, Dani, tá? thank you so Primeiro, much for falando the de questions. competição, a First gente of all, on realmente competition, está tentando trazer o we mercado, né, uma really competição have mais been racional. trying E a gente vê to os have the grandes players market até vindo with também nessa more tendência, né? rational Se você olhar o competition, mês de and we've julho, seen the você major conseguiu já players of começar this trend. a apertar um pouco as If you look formas at de the month of pagamento, July, tem we've already muito tried to dinheiro find na ways mesa, to né? Se você tighten diminui o up a bit of parcelamento sem the juros, payment methods. muda If you reduce the completamente a installments, rentabilidade da if you have companhia. É uma interest, alavanca you really change muito grande. profitability, Onde é que and that's tem a huge um pouco lever. mais de And competição? where Quando você olha else com can os we have players um pouco maybe menos where would you see a little more regionais que estão na competition? Well, when ponta. you have Às regional vezes, por small players necessidade that de are on the caixa, point final de mês, at sazonalidade, the front of etc., the tem field due to cash promoções mais needs, end of the agressivas month. e um pouco mais Sometimes they have irracionais. more A gente não está aggressive entrando special nessa briga. sales that are a A gente little entende que a Via more tem diferenciais irrational. competitivos We're not muito getting fortes. involved Nossa in this marca é struggle desse because we tipo. think Via E has aí, uma competitive alavanca advantages importante, that are very sem dúvida, é strong. o Our crediário. brand is a Quando a gente fala de destination, loja, a gente tem uma boa but an conversão, important lever is the buy trabalha now pay bem, later. So when e we no look at the online buy é now um pay later, mercado we have com good mais conversion, and competição, online it's a onde market with a more questão de trazer o competition, Pix com preço where diferenciado, fazer o this issue of parcelamento sem bringing juros, ou Pix então with unique aquele parcelamento sem pricing, juros com preços diferentes, in né? payments and Isso tudo installments free of traz bastante interest, rentabilidade na última or linha, apesar de different mexer pouco price na margem bruta. options, A gente está etc., puxando para essa which really racionalidade help e the last fazendo uma line coisa um profitability. pouco mais racional, We're mas seeing that the sentindo market's a a little more indústria rational, and está no pressionada doubt porque the tem muito industry volume is ainda para pressured sair. O pessoal tem que ajustar because there's a lot produção, of volume mas não still. dá tempo de People need to ajustar para o adjust segundo semestre. production, Então, but there's not eventualmente, a gente vai time ver to adjust condições this in the second diferenciadas. A semester. vantagem é, So eventually quando o we'll bicho see aperta, né, a nossa different escala conditions, and acaba when things get tight, atrasando a concentração das this kind of promoções do nosso brings canal. in Isso concentration permite a of gente the special fazer sales on our preços channel, which bastante allows us agressivos para o consumidor, to have o que prices that are gera uma very boa margem para a aggressive, gente, gera um valor. but that Então, é also assim que a generate gente está good vendo. margins Não and vemos good uma value. mudança ainda de So this is patamar, how we're nenhuma looking mudança at de it. We haven't demanda, seen a o que big vai ajudar o change mercado a in ficar mais demand racional. or overall Falando da segunda scenarios. pergunta sobre risco de execução, And this is going to help the foi como market você be more falou, né? O que a rational gente about the procurou risk of mostrar e execution. As assumir you de mentioned, compromisso aqui we wanted to são ações show and take on as a mais simples, commitment here trabalhosas, que a that gente we'll trabalha, have tem muito some trabalho simpler operacional e de initiatives. We have a execução lot of aqui, operational mas não work tem and nada execution, complexo. É back to the but there's basics nothing e that's entregar o too que a gente sabe complex. It's fazer e really fazer back bem o to que a the gente sabe basics fazer. and delivering what Tem we know how to outras do. alavancas mais Then there's some estratégicas other que têm uma levers that complexidade are a de little execução more maior, strategic que a that gente have não está more colocando ali no plano que a gente complexity. divulgou, So we're not porque elas considering dependem de fatores this in the externos, de plan uma we disclosed negociação because they um involve pouco mais external complexa, factors and e que tem negotiations that que are more atrair o complex, parceiro certo and para that we aquilo need to viabilizar attract the e right ele poder partners monetizar, por exemplo, to make alguns outros those ativos estratégicos. feasible and Essas monetize coisas nós some vamos other colocando no strategic plano. assets. A And gente these colocou things lá o we're que a gonna gente entende tem baixo risco de execução, we para a gente just poder consider seguir what we fazendo um have, what overpromise we e believe over has a deliver. low E aí, aos poucos, à execution medida que a risk. gente for We can have amadurecendo outras an alavancas, aí a gente under traz aqui, promise and over sempre com delivery. riscos And mais as we controlados mature e these vai dando levers, we'll disclosures para o have mercado, a more entregando, disclosures, controlled risk entregando, and para a gente criar discloses com to the bastante market, consistência e após so alguns that we can trimestres create sequenciais, this with a a lot of gente sim trazer consistency. And bastante after a few credibilidade para a quarters, we companhia would e really aí poder bring entrar no novo credibility, ciclo lá em 25 and com then would bastante be able to get suporte into de this todo new o mercado cycle with a para lot of tudo que a gente tem support para from the fazer. market Essa aqui é um pouco da for agenda. everything Obrigado, that viu, we Dani? have to do. Excelente, That's obrigada a a bit of our todos. Boa agenda. sorte Thank aí you no so na much. execução do plano. Excellent. Good luck with the Só ia execution. reforçar aqui, Renato, o tema que So esse plano here ele foi also just construído e a gente comentou no I want to vídeo, highlight that this plan ele was built, and depende we da discussed nossa this in the gestão, video, do that nosso plano de it ação. Ele não depends on our depende de uma management and our melhoria do action plan. cenário It doesn't externo depend on an para que a gente improvement of external consiga scenarios executar e ter a to be companhia able de to forma execute sustentável and have financeiramente, the com uma company estabilidade que a financially gente estamos sustainable nos colocando and para stable realizar. in Então, the ele reality depende that sim da we nossa gestão, não expect to achieve. dependemos de So cenários it just externos depends on our para management. It realizar doesn't depend o so much plano. on external scenarios. Obrigado, Dani. Nossa Okay, próxima thank you, pergunta é do Danny. Nicolas, do JP Our Morgan. next question is from Nicolas, pode Nicholas seguir. from JP Morgan. Nicholas? Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal, por pegar minha Thank you pergunta. guys for Eu queria taking my falar sobre o question. CDCI, né, que é I want to uma das talk about the alavancas competitivas da CDCI, empresa, which is one of the que agora competitive deveria levers in the operar company sob that o now FDIC should como operate financiamento, né? under Eu queria pegar quero the saber vocês, como que vocês FIDC. So, enxergam na penetração how desse do you produto look at the agora para penetration of frente, né? this Ele já product representa uns up 25 a ahead? 30% It already na represents loja. about
25% online, mas queria entender como que of the vocês store, a little fazem less o acesso online. que But vocês how do acham que you esse produto consider conseguiria chegar em termos de this penetração? product would be able Obrigado. to reach when it comes Obrigado to a você, penetration? Nicolas. Thank you, Realmente o CDCI Nicholas. aqui tem bastante oportunidades. Fazer o CDCI crediário, really na has verdade, né? O many crediário que, em vez opportunities. do So CDCI, vai having the usar o buy now, pay funding later do FDIC. will use A the gente lá no funding from histórico, the quando tinha limite de FDIC. bancário In the excedente, history, when we had a a gente bank fazia limit 30%, exceeding this, 31% na loja. we had Então 30 a or gente 31% entende at the que, store. no So mínimo, retomar os we 30%, understand 31% that at é o que a gente least deveria recover the fazer. O 30 or segundo TRI, 31% is ele all foi we should bastante do. impactado The pela second queda de quarter was limite, really e ele impacted acaba by the ficando drop abaixo um pouco até in desse this percentual que eu limit, comentei and de it's kind of 22. a Ele little vai bit impactar bastante below a this percentage rentabilidade. you mentioned, so A closer to
2022. It really impacted 30%, profitability, but traz aqueles recovery to the 250 milhões 30% de reais really da brings última in those linha, 250 que é a million primeira linha reais in the daquele last resumo line, que a gente which is coloca the as first iniciativas line no of that P&L. summary that we mentioned of initiatives Obviamente, a in the gente tem aqui P&L. iniciativas para Of aumentar um pouco course, a we have penetração, initiatives to tanto nas increase lojas a bit of our quanto no penetration in the online. stores Não estamos colocando esse and compromisso online. aqui ainda, We porque are essas not iniciativas placing não this estão commitment maduras yet para a because gente these poder initiatives are not assumir um mature yet compromisso de penetração to be acima able to desse take nível. on Hoje o que a gente this está tentando commitment é for retomar os penetration above níveis this level. históricos da Today, companhia what we're e o considering is online manter num resuming nível bastante historical levels conservador, and keeping para que online at seja a very melhoria de mercado para conservative a gente poder level. We trabalhar com think we need to penetração have an maior improvement in sem the compromisso market de to have crédito. higher Hoje a penetration gente prefere ser bastante without conservador e having sem credit risco para risks. não ter Today, risco we de currently execução. prefer to be Então, more basicamente, respondendo diretamente, conservative é so we isso, é don't have voltar para os risks in the 30%, tá? execution. So that's pretty much it. Getting back to the 30%. Beleza, super claro. Obrigado. Thank you, very clear. Obrigado, Nicolas, pela pergunta. Thank Agora eu you, vou chamar o Nicholas, for the Felipe do question. Now Goldman. I'm going to Felipe, call pode seguir. Felipe from Goldman, Obrigado, please. Gabriel. Renato, tudo bem? Thank you, Gabriel. Thank you, Cara, Renato. queria fazer primeiro um follow-up rápido da pergunta I, do first of all, Nicolas. had a quick follow-up on Além, Nicholas' em question. relação ao crediário, além So, da in estruturação dos regards to the credites, buy now, pay later, e besides entendendo que structuring a the dinâmica do mercado no momento, em FIDCs and relação ao ciclo de inadimplência, não é understanding das that mais the favoráveis, market dynamics when it queria comes entender to quais default is outras not the most medidas, favorable. além I da want to evolução dos understand what credites, other measures besides the vão ser structuring of the tomadas para FDIC voltar a will escalar esse be crediário. Porque, implemented so como we eu can get back disse, to scale vocês, up on the buy como now, pay sempre later. disseram, é uma Because as hora I muito mentioned, and importante you guys para have a always said this is a rentabilidade very e para a important lever geração for de the vendas da profitability and companhia. for E aí, se eu puder fazer uma outra sales in the pergunta não company. So relacionada, then, dentro do if plano I de could submit another transformação, question that's not related tem within para the algumas transformation categorias vão ser plan, tombadas I do 1P understand para o that there's some 3P. categories that are going to Eu go queria from entender um pouco 1P em to relação 3P. ao marketplace, So I want to understand como from tá a a saúde desse marketplace negócio, assim, do scenario, ponto de vista tecnológico, what's from onboarding the de sellers, technological etc. Acho que perspective, funciona pacificado, onboarding of the funciona muito sellers and bem, everything is mas pretty entender um pouco como está a general relação à consensus and it competição, works well. se elas But têm I ficado want na to understand that plataforma, from the journey de sellers, se competition puderem dar um perspective, pouco how mais de the corpo sellers nisso seria ótimo. been kept on Obrigado. the platform, what's the churn of these sellers. If you could give us some more color on that, Perfeito. thanks. Obrigado, Felipe. Falando do Perfect. Thank crediário, you, né? Felipe. Então, para voltar About para the os buy now, 30, pay é muito later. mais a To precificação get ali, back a to gente the já 30, chega nos it's a lot more about 30%. Quando a gente fala de pricing, and then aumentar, we'll reach the a 30%. gente tem When we aqui talk about algumas alavancas. increasing, A then we primeira, have a gente some fala de levers. UX, né? UX do First, cliente we talk e about the UX do vendedor UX, que right, acaba from the afetando o UX do customer cliente. and the Então, a gente seller está entrando, por exemplo, that começamos affects esse this. mês So we're a getting entrar com o into app this month, for 2.0 para as example, we lojas began e que the muda app muito a 2.0 jornada de for the atendimento ao stores, and that cliente, really changes the facilitando a venda, não só customer do service crediário, journey, como também facilitating the de sale of the oferta de buy now, pay serviços later, adicionais. and Isso já also está the em algumas offering lojas, of melhorou um additional pouquinho a conversão. services. This is Nós estamos already in fazendo certain rollout stores. We para improved todas as lojas conversion a até o bit, final do mês. and we're rolling that Fizemos out as to all of the estimativas. stores for No the end of the site month. tem a So that's revisão one da of the jornada do initiatives on cliente the também. website. You A have gente tem the algumas revision of the entregas para customer journey. So we subir have na some produção, né? deliverables Então, a cada 2 meses, mais ou to menos, vai push ter up uma to subida production. para a gente Every poder 2 months, we'll mudar a have jornada do this. cliente e favorecer So we a can change contratação customer journeys and really desses serviços favor adicionais, inclusive the crediário. hiring of these additional Obviamente, se a gente services. tiver um And so, funding of já course, when mais we have maduro funding e trazendo uma that's a little more oferta mature and we adicional can de bring in funds, these isso additional permite a gente offerings for precificar de funding, jeitos diferentes. this will allow us to Muita coisa price que a gente things faz no differently. crediário, dado o limite, A lot of what só we do opera com ticket today, de considering acima these de limits, 30%. have like a tier that's above Eventualmente, para 30% algumas of categorias this. comerciais que a TIR comercial já é Eventually, boa, compensa trabalhar com uma TIR um pouco menor you e can fazer see mais that you have volume. a E aí tier a gente that's maximiza o a resultado, porque a little gente vai bit fazer sempre more aquela volume. maximização So do bottom line, de acordo com o tanto de we're dinheiro que eu always tenho, going como é que eu to faço para estimular as maximize vendas the bottom e fazer. line. Então tem muito espaço para fazer, aqui só dando alguns exemplos, tá? And Tem um so this time is a ainda lot of trabalhando room. para trazer I'm outras just giving you some alavancas de examples. melhoria There's a team de that's crediário. working Então to bring temos in squads other só para levers to crediários e improve the buy serviços now, hoje pay later. So we have a funcionando. squad just for Quando a the gente buy now, olha pay para 1P laters and e services. 3P e o When we look at marketplace, 1P and você tem 3P razão, hoje ele está bem marketplace, estruturado, a gente conseguiria até you're acelerar o right. It's crescimento, really well structured mas a and we gente can preocupa actually com a saúde accelerate dele. growth, but we were E really aí, concerned como que with a the gente health. melhora a rentabilidade? And A then competição é how o do que we é. improve O produto fica profitability? um Well, pouco mais competition is comoditizado. what it is. Só que quando eu So the pego products become a a little more nossa estratégia commoditized. aqui, But when I look se at eu our vou, por exemplo, strategy para here, investir em Google, if para trazer um I cliente consider para entrar no investments meu in site e Google to comprar um bring produto customers to 3P, go into my a website and rentabilidade fica pick prejudicada, up fica caro 3P esse investimento.
product Quando profitability eu pego becomes e harmed, uso and this isso para investment ser becomes really expensive when complementar I para use aquele this cliente to que be já entra no meu complementary site para comprar outros to produtos, those customers that already aí get é into our bem mais site barato, to buy obviamente eu another ganho mais product, then it dinheiro. becomes a lot O que que a gente cheaper, está fazendo? and Dado I que eu make já more tenho uma money. base grande de So what clientes, we're eu estou doing is direcionando that esses since we clientes de marketing para trabalhar via a CRM, really big onde isso customer custa base and redirecting these 0,01% ao invés de custar investments in 5, marketing, 3%. and this costs Quando você vai para o mar aberto, 0.1% o instead of melhor resultado é 5 or 2%. 3%. So when you go to Tem vários the sites que você open vai para ocean, the 5, best aí fica results muito caro.
Tem is item que 2%. passa disso, porque você There's a lot pensa of no ticket items that go médio, up to como ele é 5%. barato, There's items quando that você even gasta ali go com over this. 7, When you 8 look at the reais, average fica ticket, pesado. you Então, see like essa 7 or estratégia 8 vai trazer reais, mais man, saúde. it gets Já really está heavy. mudando So a this saúde do strategy will marketplace. bring more A health, Abel está liderando um plano and de it's already transformação changing lá. the health A of gente the mexeu com marketplace. bastante, And a coisa Abel mais is leading leve, this quase que já não transformational usou para mais plan. aberto, Now já it's a desceu lot para mais lighter, focado e and a I'm gente vai more ter um focused crescimento now. menor. Então a gente And espera we're going sim to um have crescimento smaller no growth. marketplace, So we mas do mais hope orgânico to have do growth in que the marketplace, trazendo but we think it's going to clientes be novos. more Vamos organic and trabalhar not recorrente just sendo nosso cliente. bringing in Churn de new seller. customers. So it's about A gente tem recurrence. algumas negociações So the acontecendo, seller churns, we tentamos have some vestir um negotiations pouquinho, going mas on, nada and que fuja do there is a normal. bit, Ele está bem but nothing controlado, a that's gente já going to estimava nesse leave patamar aí the de normal 150 mil sellers, panorama. que está We're dando already grande at this level of granularidade, bastante 150,000 sellers, diversidade de SKUs, and para a gente this ter gives us tudo a lot para of oferecer para o granularity nosso and cliente. diversity Então, algumas and the coisas SKUs. So combinam some competitividade things e menos giro para o final, with outras a gente less tem sellers competition bastante and competitivos e que short, entregam uma boa shorter, qualidade para os slower nossos clientes. É aí que a gente vai investir e ganhar dinheiro. Em turnover, vez de and ficar then pondo that's where we're uma going to custo really de start alto making ganhar money. mais, a gente quer Instead of using rentabilizar isso que já money está to feito. build something and make more, we want to profitabilize what's Obrigado, Renato. already done. Valeu, Gabriel. Obrigado, Felipe. Thanks, Renato. A Thank nossa you, próxima Gabriel. Thank pergunta é you, do Felipe. Eric, Our do next question Santander. is from Eric, Eric pode from prosseguir. Santander. Eric, you may proceed. Thank you, guys. Good afternoon. On our side, we have a little more of the modernization of the assets and the foreign potential that you were 2023. It's a lot more about understanding how your expectations are and what you guys think is a little easier and what could be a little more difficult and what you guys consider could possibly even have an additional potential. Thanks. That's pretty much it on our side. Obrigado, Eric. Deixa eu pegar essa pergunta aqui. Thanks, Eric. Então, nós Let me take that colocamos question. aqui 4 bilhões So de we verba em mentioned 4 2023, billion dos invested quais in 2 bi e 2023, meio de on créditos which fiscais. Então, 2.5 nós billion realizamos aqui a of tax performance do credits. segundo So we semestre, performed 1,2, the second nós estamos dizendo aqui, semester with 1.2, reafirmando and we're e saying and confirmando a reaffirming performance e a and expectativa aqui para o confirming the segundo semestre, performance and que expectation for the totaliza second 2 bi e semester, meio, que é até which is going to a be margem 2.5 maior do que foi billion in o a ano higher passado. Então, margin uma than what it crescente na was last year. monetização aí So nos there's a últimos crescent anos. and the E também monetization, importante nessa and frente que a this gente is começa a ver also really quando você important olha o because now saldo we start do seeing ICMS, por exemplo. Nós já when you temos o look at the terceiro trimestre, balance of o the saldo total ICMI, ele já we vem can numa see it's already redução the third no quarter where the julho que a gente total está balance is começando a already at a monetizar reduction, mais do que a própria indicating that we're aplicação monetizing more aí um, dos créditos. Os estoques, than the actual generation of R$ 1 bilhão the ele credits. já está em curso, né? Então nós And já so iniciamos stock aqui with 1 billion rands are already underway. a não And compra we das began categorias que nós the estamos migrando do non-purchase of 1.3P, categories essas that we're compras já foram migrating. suspensas. And E agora, so como o these Renato falou, purchases were temos already aqui os suspended. And próximos now, as meses, Renato onde mentioned, aos pouquinhos we have the next few months where slowly but esse caixa surely vai entrando para a companhia. this cash Obviamente, tivemos will a come into the sazonalidade company. que temos Of course, aberto, we have the etc., mas seasonality. estruturalmente, depois passar esse And período, a gente deve structurally, reduzir after this o period, estoque da we will companhia reduce nesse patamar. the É company's importante stocks lembrar que at this level. os estoques, que está no nosso a espinha dorsal aqui And do it's important negócio, to mention that ele the tem stocks, vários benefícios. Ele tem o primeiro benefício de liberar o there's caixa, a lot of benefits. ele We tem um have the benefício da release of forma que nós estamos cash. fazendo. There's a Ele vai benefit of melhorar a how we're doing rentabilidade things pelos that will sistemas also de improve the categorias de negócio profitability since we're going com from business baixas categories margens, that então ele have deve melhorar low como um margins, and todo. these should Ele vai improve trazer, overall. à medida que nós And then they'll fazemos essa bring, as migração we desse mindset, mention this migration colocando o and the custo de shift in the capital bastante mindsets, and we visível e place the cost of relevante capital in a para as very nossas decisões visible diárias, and relevant way for a our gente quer day-to-day decision vender making. sem perder We want to vendas, né? Então sell você vai without gerar losing the uma sales, fricção so you'll be saudável generating de venda a com a healthy gestão friction logística por trás with do posicionado dos logistical estoques management, and you have da to melhor position the forma possível, da stocks forma mais eficiente in possível. the best E way por final, possible. ainda essa redução de estoques, ela And vai levar finally, the reduction of the um stock acúmulo will menor also de lead to a créditos smaller accumulation, de ICM que nós temos aqui accumulated na cadeia. credits Então, ele in tem uma ICMS that série we de have here. benefícios. Temos So there aqui are os many ativos benefits. imobiliários, Here we nós have temos the as lojas, então nós vamos assets fazer and muitos some desses stores here. We're going to processos have já a foram lot of realizados no these passado. processes Nós estamos already aqui taking numa place fase mais in the final past, and desse now we're at this processo. phase where like a Tem aqui final uns stretch 150, 200 in the milhões para a gente process. So we continuar have these monetizando aqui 150 no or curto 200 prazo. million E essa to venda de continue to subsidiária, na monetize in the verdade, é short term. And then uma the sale empresa of que possui mais subsidiaries de is 500 a milhões company that de actually has prejuízos over fiscais. A gente 500 até million comenta of tax nas losses. bets, We actually discussed this in the nota financial statements.
funds. enfim, quando a gente fala de imposto de renda, When we a talk gente about fala income ferramenta de tax and serviços fiscais não when we reconhecidos. talk Então, about
non-recognized tax losses, and this is something that we're going to be working on with the execution. So these are all levers that are under our management. 3.5 billion are the main já disparamos aqui pelo ones processo, that trabalhando na we've execução. already Os mentioned, outros também and disparamos e estamos aqui trabalhando até the o other ones final we do ano. already mentioned as well, and we're working on them till the end of the year. Okay, Elsie, thank you very much for the answer. Eric. Próxima pergunta, vou chamar o Iago. Eric, Iago, pode prosseguir, now we're por going to favor. call Iago. Iago, you may Boa tarde, proceed. pessoal. Obrigado aí por pegar a nossa pergunta e parabéns aí Um, pelo detalhamento do resultado. Thanks for taking our A gente tem question duas and perguntas aqui congratulations do on nosso the lado. details. A primeira We é em had two relação ao questions there on fechamento our de side. The lojas, first das one is about 50, the 100 closure lojas mais ou of menos stores, estimado. those Esse 50 to 100 fechamento, stores that you ele estimate to é close. concentrado em alguma bandeira? Is this Nos closure últimos anos is a gente viu ali concentrated um in a fechamento specific expressivo de brand? ponto frio. We saw there's a lot of Seria aceitável closures in the pensar que Ponto esse Frio fechamento seria stores. mais So could concentrado we aqui na imagine Casa that Bahia? this would be more E concentrated se in seria Casas Bahia focado now? em pontos And if de it's shoppings ou concentrated, de it rua, may se puder be dar um in detalhamento um pouco mais commercial spots that desses are in shopping fechamentos. E malls a or segunda more on pergunta em streets. relação ao Could you talk tombamento ali about more de details in regards to categorias the para a closings? 3P. And also, Então, são 23 um, categorias. Tem algum exemplo de categorias que seriam tombadas de and 1P para so 3P? Para a gente is there conseguir some examples of categories that um are going to melhor go from detalhamento 1P to disso? Obrigado. 3P? So we can have Fala, more Iago, tudo details bem? about this? Obrigado aí pelas perguntas. Primeiro falando do fechamento de lojas, né? Ele não está Thanks. concentrado, tá? O Ponto Frio, a marca Ponto Frio que virou ponto, né? Ela teve um The ajuste Ponto Frio para brand manter ela nas regiões onde ela é mais had some forte. Então, adjustments quando a to gente keep pega it in Minas regions Gerais, where Rio we're de Janeiro, stronger. algumas cidades do So Sul, ela é mais forte. Então não teve and uma some regions concentração por marca. stronger. A gente tem um But pouco so mais there de wasn't a fechamento, né? O Rio de concentration Janeiro of a gente não tinha brands. feito nenhuma otimização, até porque a gente estava sozinho lá. E In aí agora a Rio, we gente didn't have any resolveu kind fazer of uma otimização um pouco maior. utilization, Mas na verdade a gente olhou para and now we oportunidades, decided são to do todas as this a cidades little onde more. tem But we uma tried to loja look at aberta, então não é opportunities in nenhum cities lugar que where ela we está have saindo da stores praça, open, so it's olhando para a nowhere where I'm margem going to leave negativa the na loja market, e que a gente consegue and capturar parte we can see dessa the venda em negative outras margins, and we lojas. can capture Das part of the 100 sales in lojas, other 50 stores. a gente entendeu que Um, tem que fechar e que a oportunidade de fechar é a melhor solução. and so we see As that outras 50, opportunity to close existe a is the oportunidade best delas solution, ficarem abertas. A gente está fazendo and um the other plano 50 que we envolve can renegociação do possibly keep aluguel, open because envolve também we're redução negotiating do the estoque rent, dessas lojas, and also the otimizando o reduction capital de of the giro stock in e que these ela stores, consegue, dependendo da optimizing the working performance, capital, and parte dessas depending on the lojas podem conseguir performance, ficar rentáveis part of these e aí can a gente be more mantém as lojas profitable abertas, tá? so Então, that we can keep the stores não open. teve uma concentração respondendo a pergunta. Quando fala de 1P para 3P, So a gente when you go to discutiu muito, 1P né? A gente to está dando muita 3P, granularidade dos planos. A we're gente giving a entende lot que a of companhia granularity on the precisa plans because we conquistar a think that the confiança, company needs to mas é que a conquer abertura ela traz decisões estratégicas que a gente trust, but prefere this não passar para todo mundo. opening and Para você não breakdown ficar brings sem some resposta, strategic né? Dar um decisions. exemplo. Tem um preço de So ticket médio muito baixo these e que are tinha products with very muito low volume por average dia. tickets, and Então a gente there's a vende lot of bastante, volumes mas que o per custo day. de So serviço estava we caro. sell a lot, but the Inclusive o cost of estoque que a gente service tem, são was pretty 150 expensive. milhões de reais And de estoque. including the stock Dá we have, so we exemplo. had 150 million reais Cerveja, in dá stock. exemplo, material de higiene, Like para não ficar exemplificando personal exatamente o hygiene que é. Mas são 23 items, categorias, bastante etc. So granularidade, 23 que a gente categories capta that e we que have a lot of consumidores compram com alguma granularity, frequência. Mas envolve tail menos de items that 5% da base de customers clientes. buy Parte frequently, desses but it clientes involves compram less outras than coisas, então eu não 5% perco o cliente. E para o of our cliente fica customer base. transparente. Ele entra no meu I'm not site e going to continua necessarily lose comprando. these clients A because diferença é que, ao uh, invés de eu in the ter uma difference margem bruta de is that 15, mas instead custar of 13, having a 14, gross 15, margin of 16 15, but para it costs atender maybe tudo contando custo de 14, capital, 15, or eu 16 ganho to 10, meet 12 everything. de take rate I can make e, like 10 or cara, para 12 mim, on the take rate, esse dinheiro é and nosso, a then it's margem é clean. líquida. The Então cash is melhora ours, and bastante e sem capital investido. this Então quando improves olha para things o a lot. ROIC, And without the o PIB é invested mais capital, saudável. so when you look at the ROIC, it's healthier. Perfeito. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Iago. Parabéns. Okay, Valeu. perfect. Thanks, Valeu, guys. Iago. Nossa próxima Thanks, pergunta será em Iago. inglês. Eu Our vou next chamar o question is going to Andrew be in para fazer a English, pergunta and I'll e invite nós Andrew vamos to responder submit em his question, português. and we can Andrew, answer in please, Portuguese. go ahead. Thank you. Thanks. Andrew, sorry, we can't hear you. Thanks very much. Andrew, please, maybe if you can write, because we can hear you. I believe you have a problem with your mic. Yeah. Please, I don't know, Gabriel, if you can text him so he can We'll text make it. his ask. I will make it. Okay, thank you.
Hi, Andrew. Can you hear me? Olá, Andrew, você nos ouve? Sim, Can't hear you, but eu consigo te ouvir. I guess mine is not coming through. I can follow. Okay, we got some words. I believe that you mean that you will follow up with Gabriel later, right? Yes. Cheers. Okay. Sorry about Oh, that. I believe that now we can hear you. Oh yeah. Please Okay. try. Go Okay. ahead. Thank you. Sorry about the difficulties. No The problem. two items I'm curious on is how you think about the impact omni-channel sales as you close the stores, and then second, an update on full commerce, how the logistics as a service is progressing. Thank you. Perfect, perfect. For comprehension of all here, I will answer in Portuguese, okay? You have simultaneous translation. Ok, falando de omnicanalidade, a gente entende essas About the lojas que a gente está omni-channel fechando continuam aspects, com we lojas na understand that the região, stores elas were continuam closing, atendendo online. but we still having Pode até stores haver on uma in the migração region or online, so there even be a pontual, mas migration são maybe diferentes from physical mercados, to online, muito but we mais a think they're migração different dessa loja markets. para a loja vizinha We believe that this do que para o store online. will Então probably continua migrate tudo more to a neighboring store than an sob online controle. operation, so it's Sobre all under a control. segunda pergunta, qual foi a But segunda about mesmo? the second question, sorry. Da logística as Full a commerce, service full e commerce, full full, commerce. Oh, fulfillment. about full commerce, yeah. Sobre So full about commerce, na verdade, fulfillment, full né, e o commerce, fulfillment plus, actually, the a gente tem feito fulfillment cada and the vez fulfillment mais. plus Então é um negócio que a gente we've been acredita doing more bastante. of. So E it's essa something that we migração really de believe categorias, in. inclusive, foi And um this estímulo migration of para a gente categories trazer was outros sellers actually para a cá. stimulus to bring Então in é more um sellers negócio que a here. gente vai investir. So Aqui it's tem a business margem, that we're going to aqui está invest in. investido. Here you have Vale margins dizer, and gente, que not como a much gente tem capital invested. ociosidade na So nossa it's worth estrutura saying that logística, since we have que é a idle única desse capacity in our tamanho, com 29 logistic CDs no infrastructure, Brasil which inteiro, is a the gente only one pretende this size with acelerar 29 bastante o full DCs in commerce. all of Tanto Brazil, we o do fulfillment, plan na to verdade, accelerate full fulfillment para commerce. os fornecedores, So quanto até fulfillment to serviços de suppliers, logística, but que não tem sido also tanto logistical fulfillment, mas que eu services, faço só a not logística necessarily contratada com fulfillment, but that margem I para can work grandes on just the fabricantes. A higher gente tem aqui logistics with the varejistas de margins. moda, tem Here we have plataformas retailers, fashion genéricas de retailers, marketplace, generic tem platforms for fabricantes e indústrias, marketplaces, and fornecedores que são fornecedores manufacturers, nossos, que industry estão contratando suppliers o nosso serviço também só como that are logística. hiring our O full services as commerce well as mesmo, logistics. operando So inclusive the actual precificação e full white commerce label, that's a operating gente with praticamente não pricing faz, and a gente white tem um pouquinho label, de fulfillment we plus, practically onde a don't gente faz do. um We have just a pouquinho little bit of fulfillment plus da where we operação do perform site. a Não sei se little bit ficou of the claro aí, se precisar de website's algum operation. I hope esclarecimento, that was clear. eu até Let respondo me em know if you inglês, need se more for. clarifications. Tranquilo? Great, Muito thanks. obrigado, Andrew. Obrigado. You. Thank you, Andrew. Obrigado. Renato, não temos mais perguntas e respostas. Queria So passar we a do not palavra have para any você other fazer as questions. considerações finais. I'll pass the floor to Boa. you, Renato, for your final Obrigado, remarks. Gabriel. Gente, Thanks, queria aqui guys. deixar como Anyways, mensagem I just final, né? wanted to Realmente leave this estamos last muito message animados. here Uma that coisa que eu we're percebi really aqui excited. e que One thing realmente I've noticed surpreendeu minhas that I expectativas é think a was capacidade de really execução do time. surprising A gente não was the esperava chegar aqui capacity com of 100 dias, execution. com tantas alavancas, We já didn't com expect maturidade na execução, to do reach jeito que a the gente está 100 aqui. Então, a gente está days with so conseguindo many fazer um levers plano already com at bastante maturity. agilidade So e we're permitindo working on this plan with a aprofundar e lot of speed, antecipar and this is algumas allowing iniciativas. us to Isso dá have bastante a conforto deeper para a and gente afirmar anticipated que a gente tem um perspective of plano some de transformação initiatives, which gives sólido, us comfort to um plano understand back to the that we have a basics, solid 10% transformational de plan baixo back to risco the de execução, basics, para low realmente chegar no final risks, do ano já and com we can outra really reach companhia the end of the e year aí demorar talvez with mais a whole um, other dois company and trimestres maybe para o take mercado one, começar two, a or three perceber, olhando para quarters o balanço, olhando till para o the fluxo market de starts caixa noticing e falar, this and pô, aqui tem looking uma at the companhia balance sheet, não cash só flow, and say, sólida e look, sustentável, here there's a mas com company that's muito not only solid and potencial de sustainable, capturar outras but oportunidades, there's a lot of sejam elas de capacity crescimento to e principalmente capture venda de other serviços e produtos possibilities. que nós não estamos fazendo hoje, rentabilizando So bastante a we have plataforma que a been gente tem aqui. profitabilizing Eu the agradeço a platform a todos a lot, confiança, agradeço a and participação, we really want to contem com a thank you for gente your e trust and agradeço principalmente ao participation. timaço Count da on us, Via, and que tem especially I want to entregado pra thank caramba, the trabalhado huge, bastante, great team representado aqui pela at Via diretoria that's delivering que a está lot, aqui and really realmente com I want to thank dedicação everyone total a vocês. with Vamos que such vamos, full gente. dedication. Let's go, guys. Obrigado. Thanks. E Dia dos Pais tem Thank you. promoção, tá? Não deu tempo. Special sales for Dia dos Father's Pais tem Day. promoção, gente. Acessa o nosso site lá e Special baixa o sales app. for Um Father's abraço. Day. Access our website and download the app.